Utoaji wa huduma nafuu za afya ni mojawapo ya malengo ya Rais Kenyatta chini ya mpango wa afya kwa wote. Hivyo basi, mageuzi mbalimbali yamefanywa katika hazina ya NHIF ili kuongeza huduma zinazotolewa na hazina hiyo. In 2013, the total amount of benefits payout was about 8 billion, and 2020-2021, the benefit payout is up to 54 billion in the last financial year. It is for Kenyans who have benefited from this NHIF. Indeed, all of us here, in one way or another, will have contributed to a medical harambe, so none of us can doubt just how much Kenyans want affordable health care for their families. Idadi ya Wakenya wanaopokea huduma za afya kupitia NHIF imeongezeka kutoka milioni 3.8 mwaka wa 2013 hadi sasa imefikia Wakenya milioni 23. Shindano hizi see how beautiful it is. My brothers live together. For them, God commands a blessing. What the president and the right I am kufikiria sana ni jambo gani lisilo tuwezesha kuwa pamoja. Vijana wote amkeni, ni asubuhi tulivu, siku njema, tupendane kwa moja, tusaidiane. Yeah. Tuwe pamoja once again. Tuwe pamoja again. Tushikane kwa moja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja. Yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja. Yeah, pamoja. Tuwe pamoja. Yeah, pamoja. Tushikane, 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 tushikane. Yeah, pamoja. Uhuru, kama vile jina lako tunakuamini, utaongoza Kenya kama vile wimbo wa taifa yasema. Justice be our shield and defender. Na Kenya itakuwa nchi moja ya amani na maendeleo. Ruto, wewe ni mtu wa kusema na kutenda, ndiyo tunawaambia mashujaa wetu. Tuko pamoja, Tomboya, tuko pamoja, JM Kario.
Ruto, tuko pamoja. God bless Kenya and forward, forward, forward. Mara tear gas, mara mara mpaka tunashindwa. Tutakaa hivi mpaka lini? Unakaa kwa stage, unakimbia pande hii, unarudi tena unakimbia pande hii. Wengine wameibiwa helmet, wengine wamebondwa pikipiki zao. Sisi tumeumia sana, watu wa pikipiki. Watalii ambao ndio chakula chetu tunachokitegemea hawaji tena kutembea pwani. Imagine clients wana cancel mashoots, project mob ziko on hold. Watu wanachukiana, tunagombana, kupata customer imekuwa shida, watoto hawako shule. Kenyans, iko wasiwasi. We are in a difficult season. Things have slowed down and we are all feeling it. Whether you come from the east, you come from the west, you come from north or south of our country, whether you belong to this or the other political party, the fact remains, the Kenyan economy is one. Fellow Kenyans, it's been a difficult few weeks for all of us, regardless of where we come from. Our democracy has been tested to the limits. Things have occurred in Kenya that have never happened anywhere else on this continent. But we have come through. Our democracy is stronger, more vibrant. It is now time for us to get back to doing those things that are most important to each and every one of us. I believe it's time for us to get back to work.
Wakenya wenzangu, tulifaulu hapo awali, tutaweza pamoja kufaulu tena. Tujitokeze tarehe 26 mwezi huu, tupige kura, taifa letu liweze kuendelea. Tupige kura ya amani, tupige kura ya umoja, kura ya maendeleo, kura ya kutuunganisha pamoja kama Wakenya, kura ya kuhakikisha ya kwamba pamoja tutakuwa na taifa ambayo kila mmoja wetu atajivunia na atafurahia, taifa ambalo tutaweza kuachia watoto wa watoto wetu. Turudi kazini, tuijenge Kenya yetu, mimi nawe. Moyoni mwangu kila wakati nalihisi ni jambo la kunisumbua na kunigasi. Hebu fikiria mwenzako akifa juu ya mabaya aliyotendewa. Wengine tu wangekuwa na mabawa, wangeruka waepe ulimwengu. Twawezaje kuishi pamoja kama bado chuki na tungoja? Pamoja once again. Tushikane kwa umoja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Eleyo yeah, eleyo yeah, pamoja. Eleyo yeah, eleyo yeah, pamoja. Nimekuwa nikifikiria, kufikiria sana sana, ni jambo gani lisilo tuwezesha kuwa pamoja. Vijana wote amkeni, ni asubuhi tulivu, siku njema, tupendane kwa moja, tusaidiane. Yeah. Tuwe pamoja once again. Tuwe pamoja, yeah. Tushikane kwa umoja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane, 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 yeah, yeah, pamoja. Uhuru, kama vile jina lako tunakuamini, utaongoza Kenya kama vile wimbo wa taifa yasema. Justice be our shield and defender. Na Kenya itakuwa nchi moja ya amani na maendeleo. Ruto, wewe ni mtu wa kusema na kutenda, ndio tunawaambia mashujaa wetu. Ronald Nga
God bless Kenya and forward, forward, forward. itakuwa kitu mzuri. Kupitia mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo ASDSP, serikali imewasaidia wakulima kufanya kilimo biashara. Uzalishaji wa asali ni mojawapo ya miradi kama hiyo ambayo imewafaidi zaidi ya wakulima 1700 katika maeneo ya ufugaji nyuki kupitia uwekezaji wa shilingi milioni 44. ASDSP walituita kwa seminar, wakaenda kutufunza maneno ya asali, waliita watu wa nyama, maziwa na asali. Sasa wakaenda wakatufunza, ndio wakatuambia maneno ya value addition. Tukaambiwa maneno ya kupake kwa mkebe mzuri kama hii. Nyingine tukaambiwa maneno ya KEBS, kucertify kwa KEBS. Ya tatu tukaambiwa maneno ya pako. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imeanza kujenga masoko ya kuuza mazao ya kilimo kote nchini ili kuhakikisha wateja wanapata chakula kwa urahisi na pia kuwasaidia wakulima kupunguza hasara baada ya kuvuna mazao yao na hivyo basi kuwaongezea mapato. Mahali tulikuwa tunafanyia kazi kule kwa Lewe, huko kulikuwa na matope. So huku ni kama Canaan. Hakuna matope kupaguza. Tena hata makastoma wetu
wanatuambia huku ni kuzuri, mpaka wanakuja kututafuta huku. Me I'm okay. The place is good, very good, and the environment is so friendly. Tukiangalia vile the place iko, kuna maji hapo, hatutasumbuliwa tena. Alafu security pia tunaona iko sawa. Ili kuwapa motisha zaidi wafugaji wa ng'ombe wa maziwa nchini, wakati nalihisi ni jambo la kunisumbua na kunigasi. Hebu fikiria mwenzako akifa juu ya mabaya aliyotendewa. Wengine tu wangekuwa na mabawa, wangeruka waepe ulimwengu. Twawezaje kuishi pamoja kama bado chuki na tungoja? Once again, tushikane kwa umoja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Eleyo iye pamoja. Eleyo iye pamoja. Nimekuwa nikifikiria sana ni jambo gani lisilo tuwezesha kuwa pamoja. Vijana wote amkeni, ni asubuhi tulivu, siku njema, tupendane kwa moja, tusaidiane. Yeah. Tuwe pamoja once again. Tuwe pamoja, yeah. Tushikane kwa umoja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane.
anyone who I may, knowingly or unknowingly, injured in any manner whatsoever. On behalf of my team and myself, I, in front of this congregation gathered here, pre-breakfast, tender my apology to my brother. My brother William, you are the hustler number one. But a big hustler. I think you handed that over to me. I forgive you and may God bless you. Let us not see forgiveness as a sign of weakness. It's a sign of great strength. It's a sign of great strength. Wakati nalihisi ni jambo la kunisumbua na kunigasi. Hebu fikiria mwenzako akifa juu ya mabaya aliyotendewa. Wengine tu wangekuwa na mabawa, wangeruka waepe ulimwengu. Twawezaje kuishi pamoja kama bado chuki na tungoja? Pamoja once again, tushikane kwa umoja once again. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Nimekuwa kufikiria sana, ni jambo gani lisilo tuwezesha kuwa pamoja. Vijana wote amkeni, ni asubuhi tulivu, siku njema, tupendane kwa moja, tusaidiane. Yeah. Tuwe pamoja once again. Tuwe pamoja, yeah. Tushikane kwa umoja once again. Let's vote to believe. Let us vote to believe. Tupige kura pamoja kwa Jubilee. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane kwa umoja, yeah, pamoja. Tuwe pamoja, yeah, pamoja. Tushikane, yeah, pamoja. Uhuru, kama vile jina lako, tunakuamini. Utaongoza Kenya kama vile wimbo wa taifa yasema. Just
I am confident that this country is going to go places. So I said, if Rabin and Arafat could shake hands, Mandela could shake hands with de Klerk, what is wrong in Raila Odinga shaking hands with Uhuru Kenyatta? This must cascade all the way down to the grassroots. Let us go around together and preach peace. Let us go around together and preach unity. Let us go around together and deal with the issues that make our lives of our people less decent. I extend my hand, first and foremost, asking for forgiveness to anyone who I may, knowingly or unknowingly, injured in any manner whatsoever.
It's been full of entertainment here at the Uhuru Stadium, where we are celebrating the 20th day of October, Mashujaa Day celebration. Let me start by saying happy Mashujaa Day to you, everyone, wherever you are, from whichever part of the country or even across our borders, where you are watching KBC Channel 1. My name is Victor Lowe, and it's going to be an amazing show here, lots of entertainment, and even later on we expect President Uhuru Kenyatta to grace this particular function later on at around 11 or thereabout, depending on the program. He will be flanked by a dignitary, a host of other dignitaries who are going to be visiting this particular venue at Uhuru Stadium, where this particular region, that is Kirinyaga County, is hosting this edition of Mashujaa Day celebration. It is a flurry of activity here. Later on as well, we expect the military to give us a show, and even they fly past by the defense forces, the Kenya Air Force, they fly past by the jets, the helicopters, having around here at the Uhuru Stadium. As well as lots of entertainment, even the speech for the president and other dignitaries, who is the visiting president, Malawi president, together with the first lady, who are the chief guests at this particular event. But right now, let me just go straight to one of the gentlemen who is with me here. He's a Mashujaa, a hero. He's going to tell me his name, but I can call him Mwai, all right? He is the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association, which was formed in 2003 in recognition with the Mau Mau War veterans who fought for this country many, many years ago. And without much further ado, allow me to introduce him and just go straight to him and bring him to you on board. Karibu sana Mwai wa Muthigi, right? So that you could be happy in the way you are. We assure you, colonialism was a very bad. The Queen. Today's a different story of the matter. We have our own government under the leadership of Uhuru Kenyatta, and it's very important. We embrace the cooperation. We need to support him in whatever. 20 years, and right now, whatever we are going through right now as a country, we are enjoying this kind of freedom because of the Mau Mau War veterans. How is it important to the current generation? The Mau Mau War Veterans Association, compared to what it was, one, Mau Mau was declared an unlawful society by the British in 1950, and that one, a legal notice 913 was passed by the colonial government banning Mau Mau. But later on, over the years, Mau Mau used to exist, but not until the year 2023, when we were legally registered under the registration under the Kibaki administration.
We thank him for all that. And we also today thankful to see the Uhuru Kenyatta having the continuity of what happened and embracing and supporting freedom fighters in many ways. We thank him and we are happy and we are expecting more to happen in the near future. Are you happy that our country today has made a lot of strides and steps and gains from Mau Mau war veterans from 1963 to date? We've come a long way as a nation, right? What you are telling everybody is that we have come a long way. We do know that in the colonial days, there were European schools we could not go. There were European hospitals we couldn't go. A case in point, Nairobi Hospital today, everybody willing to go there. It was purely for European, it was European hospital. All the schools were for blacks, for whites, and for Asians. Everything was wrong. Even in the estate where our people are living today, no an African could live in Mudaiga. No African will live in Lavington, Rhodesia, name it. Independent is great. It's important to value all those who did everything they did to fight for it. Allow me to ask you, paint for me a picture how it was during the Mau Mau war, during way back in the years. How was life then? It was very dark days because on the 20th of October of 1952 at midnight, the then colonial governor, Sir Everin Baring, declared a state of emergency in this country. And it was so terrible for Africans. They were not allowed to move. There was a very notorious curfew, which was just imposed from 3 p.m. in the day up to the following day, 7 a.m. So we can see a lot of things. Again, I might say this. We are coming back to you live shortly. We have got Speaker of the National Assembly, Justin Muturi, who is speaking to us. So down. And indeed, we're coming to you live from the Uhuru International Stadium, where the Mashujaa Day celebrations are happening. Quite key number of guests who have come into the celebration. And right now I'm joined by Speaker J.B. Muturi, the Speaker of the National Assembly, and the spokesman of the Mount Kenya region. Thank you very much, Speaker, for being with us. Thank you very much. First of all, the celebrations being in Mount Kenya, how does this feel? Feels great. And granted that also the weather has been very, very good. So I think the sky is also blessed. Yeah. Absolutely. In your role as spokesman in the National Assembly Speaker, I don't know what issues you probably would want the President to address himself to when he's in this region, because obviously this is one of the counties in Mount Kenya region. Well, issues to do with agriculture, food security, and generally youth unemployment. Those are areas that, even as we celebrate the milestones that we've achieved in the country, there's still those are areas that still need to be addressed. And I believe that the President will be addressing them, including issues of inclusivity, unity of the country, and generally matters to do with the attainment of the Big Four. Yeah. As a Speaker of the National Assembly, and when we talk about Mashujaa Day, do you believe we are celebrating our heroes the way we should? And that comes also from the aspect of legislation in the House that you lead. Well, as far as I'm concerned, the fact that we renamed this day as Mashujaa Day in the Constitution is a big milestone. What remains now is for specific actions to be done to acknowledge the role played by those who have gone before us and acknowledge that they really made sacrifices for us to be free as a country. But also remember heroism, which is also part of patriotism in the country, does not just end because with our history. We continue to have other Kenyans that apply themselves very, very diligently in patriotic manners to achieve glory for this country. We need to acknowledge them in big ways which can be physically manifested. Yeah. The high cost of living, Speaker, as we let you go, because this has been a major challenge and you've spoken about it several times.
Is it something probably, and when the president addresses himself, obviously that's an issue he will touch on, but it appears to be an issue that has affected almost every Kenyan as we're speaking. I appreciate that the cost of living has been quite high, but of course there are myriad of factors that can be attributed to this, and among them, of course, the worldwide COVID-19 pandemic. But of course, there are other factors which I believe both the national government and the county governments are also addressing, particularly with regard to what goes to raise the cost of living, factors of production, what kind of legislation, energy sector. We all know that all these are issues that we have seen government taking action in a bid to address them. And therefore, I would want to tell Kenyans, please, it's not all gloom. There is hope. All right. We're headed towards an election. You released a statement yesterday, of course, welcoming everybody to Mount Kenya region, being the Mount Kenya spokesperson. But you talked about the message of peace for everybody who takes the microphone there to preach the message of peace. Yeah, indeed. That has been my clarion call. I am one person that believes in the unity of the country, and this has very many gains. If one was to really, address it, to break it down, with peace, we will achieve a lot as a country. And therefore, whether we are going into elections or whatever, it is fair that everybody preaches peace, unity in diversity. It does not matter whether you believe or you agree with my point of view. Let us disagree respectively. We are all Kenyans, and we have a great country to build. Absolutely. And grow. Absolutely. Yes. Thank you, Speaker. Happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa to you and to all Kenyans. All right. Asante sana. National Assembly Speaker Justin Muturi speaking to us right away from the Uhuru International Stadium, where the 12th Mashujaa Day celebrations are. Live here at the Uhuru Stadium, where we are still continuing the live coverage of the Mashujaa Day celebrations. And before we went on a break, we are having a discussion here with one of the war veterans, who is actually the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association. He's called Mwai Wa Muthigi, right? So let me just ask you, before we went on a break, I asked you a question about how life was way back then and today, the kind of suffering that the Mau Mau war veterans went through. Please just paint for me a picture of how it was. Well, to paint out the picture, I would tell everybody, Kenyans, we would respect our independence, because that independence, before we went to the war, colonialism was at the peak, and African was nobody, was considered just to be an object. Therefore, everything was Europeans. And our founding fathers knew too well that we were to die for this country, because if that never went, they knew that they couldn't go the Australia way, New Zealand way, Canada way, and America way. We were to lose the country. So on 20th of October, 1952, the colonial governor then, Sir Everett Baring, declared a state of emergency. And since then, it continued for almost 8 years, and things were never the same again. Africans were denied, all their human rights were taken away, and they had nothing to say. Some of them were detained in various detention camps nationwide. There are about 53 detention camps. And we are here in Mwea today, 6 of them were here, where eventually, after almost 7-8 years, everybody was released through Mwea detention camps. There were 6 of them. And we understand very well, if it were not what our Africans did, our Kenya did to liberate us from the colonial bondage, who could be in trouble. Today, we see a lot of big difference. And as I was saying on 20th October at midnight, the then very powerful colonial secretary in Oliver Leclerton, he decided Kenya was to be there for keeps, and we were not to be independent. That alone promoted young women and young men and women to take up the arms so that they could liberate you. Let me ask you, how important is Kirinyaga in terms of the war veterans? I am told that Kirinyaga played a host of over a number of detention camps way back in the days.
Please tell me about that. Yeah, correct. Kirinyaga at that time was a part of Embu, and they played a very big role. They had detention camps. Then they had the very famous one, Kandongu detention. Kathigiri was here, Viva was here. All these detention camps. They passed, eventually everybody passed through them. All the 80,000 detention camps, they passed it through here. So when we talk of Kirinyaga, where today we have more rice fields, initially these were not for commercial purposes. We must understand the rice fields were dug in bare hands. People used to bare hands as a kind of a punishment, and I'm happy about that. Okay, we'll come back to you shortly, all right? So, Kioria, if you can hear me, you can take it away and tell me on that side what's happening. Kioria? Interesting events happening right here at the Uhuru International Stadium, where Kenyans continue to troop in ahead of as Mashujaa Day is celebrated today in Uhuru Mwea constituency. And I will be speaking to the Member of Parliament for Mwea, Kabinga Wadayo, who is already on set with us. Thank you very much, Mheshimiwa, for being with us. Thank you very much and welcome to Mwea. Asante. Mwea, the home of Raisa that is best in Africa, and Mwea, the home of peace. Absolutely. As you rightly said, my names are Kabinga Washira Wadayo. Kabinga Washira Wadayo. The last name means Dayo, yes. And this is a place of peace. And you can see it for yourself. Absolutely. It must be a big honor for you as Member of Parliament for Mwea to host the Mashujaa Day celebrations in your constituency. A great honor indeed, because this is the first time since this country attained its independence that we are having a celebration, a national celebration in Don't come like this, just sit up. President Uhuru Kenyatta, we want to thank the government for finding it necessary to bring this celebration to that historical constituency called Mwea or Mwea Tevere, where rice is actually the best in Africa. So we are under this constituency called Mwea that produces the best of the rices. And I think one of the legacies that the president will have left in this country is to decentralize celebrations, because many people were only hearing about Mwea. Many people did not even know that Mwea contributes 10 billion to the economy of our country. Many people did not know that after the river dam that is being constructed, Mwea will be contributing more than 20 billion to the economy. And this is very important, because when Kenyans hear that the government is spending money on some projects, people do not interpret that those projects into economic value of the country. And therefore, wherever we are explaining to people, we are telling them, take your time. This is the time to also travel to Diva Dam, see how they are doing. By November it will be complete. There will be water flowing. We will be contributing 20 billion into the country. Into the country. And we'll talk about rice in a bit. But you talked about legacy. I'm thinking about this stadium. And mad loads, and it was just bad. And given the fact that there are very many people coming here to buy rice, you can imagine coming to buy rice in a dirty place. Some of them would go back with the diseases. But now, with this investing, we will have
many people coming here, and as we grow as a people of Mwea, we shall contribute more to the economy. I want Kenyans to look at it that way, so that we don't just see infrastructural development as something that is not worthwhile. All right. In a place like Mwea, it is worthwhile because we are contributing a road to the country. Other than the construction of Dhiba Dam and the other roads leading to the rice farms, obviously there's a question of certified seeds and any other support you've received from government. My friend, as I said, Mwea was a place of punishment. As I said, we had no one looking after us. Rice was still being grown. Farmers were still growing poorer and poorer until the president came and here I saw rice is costing 40 shillings when the production costing 60 shillings, meaning that farmers were incurring a loss of 20 shillings per kilo per season. That was looked at. The seeds in the National Irrigation Authority through its research station in Kandongo is now improving on seeds and coming up with other seeds, so that now we don't just remain in what was left by Mzungu in 1958. Lots of changes. Cambridge Hospital and University is coming up at a cost of 15 billion. My friend, infrastructure of security and administration, enormous. It has grown. Absolutely. We are so grateful. All right. Finally, today being Mashujaa Day, who are you celebrating today as we celebrate Mashujaa Day? I celebrate two or three people. Number one, of course, I want to celebrate Wanjiko, who has elected us, who have struggled persistently growing rice without any profit, without knowing that a day will come when they benefit like today. I want to celebrate. I also want to celebrate our government and the president for taking time to understand Mwea. Ningekuwa na medal yangu, I would have given it to the president for him to remember what he did to the people of Mwea and Kirinyaga at large. All right. Let me also say that I feel great myself in a day like this one. In the year 2010, during the reign of Mwai Kibaki, I was honored because of development track record. And I was given what we call the OGW, the Order of Grand Warrior, whom I am now. So as they celebrate, I'm also celebrating. All right. And also celebrating the fact that I had dreams of this Mwea. And I have seen much of it now unveiling. All right. Unveiling. I wish you could know how I'm feeling. We celebrate you. Happy Mashujaa Day. I thank you. Happy Mashujaa Day to Happy Mashujaa Day to all Kenyans who are here. Take time, stay for 2 days, visit our scenes, especially the Dhiba Dam, and you see lots of things. Thank you. Thank you. Asante. Mheshimiwa Kavinga Wachira Rayo, the Member of Parliament for Mwea constituency, speaking to us about, the feel, how the residents of Mwea feel about the celebrations here, the Mashujaa Day celebrations. And you can tell people are completely elated. Despite the fact that the weather is gloomy, I can tell you the mood is not gloomy. And definitely members of public continue trooping in. There's a 10,000 capacity stadium, except that it can only hold 3,000 because of the COVID-19 restrictions. And as you can see, quite a number of dignitaries have already arrived into the dais. We have Speaker J.B. Muturi, who's been with us, and we also have the Chief Justice of the Republic of Kenya, Martha Koome, and we also have the Deputy Governor, Kirinyaga County, and the leadership of this country continues to troop in and will be notifying you who is seated in the dais. For now, I'll hand you back to Victor Olo, who is on the other side of this stadium to continue with his interview. Victor. Absolutely. So the entertainment still continues there. The Utawala Band giving us some interlude of entertainment, and it's quite a chilly morning here in Kirinyaga County. Somebody said that these are showers of blessings. For the last few days, around 2 days ago, it was so hot, but today in the morning it rained from around 4 a.m. So we can say those are showers of blessing from the war veterans here in Mount Kenya. And talk of war veterans, I'm still with Mr. Mwai Wamutegi, who is the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Associations, talking to us, taking us way back into the time just to understand what happened for us to attain the self-rule that we attained in 1963. Mr. Mwai, there's one question I want to ask you. We are in Kirinyaga County.
And Mwea, as a region, played a very key role during the detention days of the Mau Mau War veterans. Please tell me more about that. You are very right, because about 16 detention camps out of 53 detention. When the British troops, about 60,000 British troops, came to Kenya and attacked and killed Mau Mau, and they started to deny them all their human rights. We should remember Uganda, Kenya, then King's African Rifles that were brought in Kenya to fight Mau Mau. We should remember in Tanzania the same thing. 1,000 battalion, 1,000 KAR. King's African Rifles were brought here, including Mauritius. This does not include the 10,000 troops, white, who came here to fight Mau Mau. And the regime, very brutal leader who was then. And we should understand that Mau Mau today are thankful because they are not what they are. Wow. They needed independence. They needed their children to have independence, to be in a position of trust. And no doubt today they can see everybody is black in a position of trust. Or what we should ask everybody, those who have been given the responsibility to those positions of trust, they should not abuse them. When you talk of Mau Mau, one gentleman we can never run away from, it's on everybody's lips, history, Dedan Wakimathi. Did you ever meet him? And if you happen to meet him, paint for me a picture of who Dedan Kimathi was. Honestly, I did not meet Dedan Kimathi. But the war was fought. He was a brave warrior. When you were growing up, remember Dedan Kimathi was born when the colonialism was at the high speed. He was lucky to have experienced war tactics in World War II. So when he came after World War II, a decision was made by our founding fathers. That time has come now. You have fought in favor of British when they were fighting the Germans, World War II. Now it is time for you, Dedan Kimathi, and among others who have been in that war, to come and lead us in the war to liberate our country from the colonial bondage, so that our Kenyans, our young men and women in the future, even if you are in the forest, that again, our country will be independent. And that's why it makes the people be very brave. As in church, he was holding the mantle, he encouraged everybody, and he was very physical in doing whatever he wanted to do. So he was obeyed by everybody, he was commander-in-chief, so we admire what he did to resist the 60,000 British troops who were in our country illegally. We don't fail to understand, during that time of emergency, 50,000 tons of bombs were blown up in the mountain Kenya, Aberdares Mountain, which is Nyandarua, and in Nyambene in Meru. Clearly 50,000 tons of bombs were used, and about 2 million rounds of ammunition were used. Idea was to eliminate all the freedom fighters. Luckily, due to the providence and the bravery and the determination, we achieved what we are celebrating today, and we are happy about it.
You talk of 50,000 bombs were exploded in Aberdares and Mount Kenya region. Let me ask you this question. Why was Aberdares and Mount Kenya so significant for the Mau Mau and the war veterans and the fight for liberation of this country? All over the world, I would tell everybody, all over the world, wars, guerrilla wars are fought in mountains. And the reason why Mau Mau, our founding fathers who founded Mau Mau, they decided to use the Aberdares because these young men, they were used to the terrain. Europeans were not. The vegetation was very thick, population forest. So Mzungu could, because they were lacking nothing, we used to feed them. Young men were recruited from age of 7 who were brilliant, who scouting. Thank you. In just 1 second, with the government now celebrating Mashujaa Day today, what is your one request to the government in 20 seconds, if you can, as we come to a close? Make Uhuru Stadium to be a Mau Mau Stadium. And the other thing, Mau Mau should always be. Absolutely. That is Mzee Mwai wa Gathegi, who is the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association, who just be telling us so far how it was way back in the years for the fight about liberation of this particular country, the kind of freedom that you and I are enjoying at this particular day and age. And we are still having a lot of entertainment from Wanguru Stadium, and later on President Uhuru Kenyatta, who will be the chief guest at this particular event, will be giving his speech, what we should expect later on. And by the way, in terms of recognition, one of us here at KBC might just go home a happy man. I don't know who that person is. Could be me, could be the producer, Ben, one of our cameras. Go home to Rashid. Rashid, if you can hear me, take it away. Rashid. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo, ikiwa leo ni siku ya Jumatano tarehe 20 Oktoba mwaka wa 2021. Ni siku ambayo ni muhimu katika kalenda ya historia ya taifa la Kenya, ambapo Wakenya husherehekea siku kuu ya Mashujaa. Wakubwa shikamoni, wadogo hamjambo. Mtazamaji, siku hii awali ilikuwa ikifahamika kama siku kuu ya Kenyatta, kuwaenzi miongoni mwa maelfu ya Wakenya waliopoteza maisha yao, walioshiriki katika harakati za kumfurusha mbeberu katika udongo wa Kenya, ukiongozwa na rais wa kwanza na vile vile pia waziri mkuu wa kwanza wa taifa la Kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta, Bildad Kagia, Fred Kubai, Paul Ngei na Acheng Oneko, maarufu wakijulikana kama the Kapenguria 6, walioshikwa mnamo mwaka wa 1952 na kuzuiliwa kwa miaka 7 eneo la Kapenguria. Mtazamaji, sita hawa kabla ya kukamatwa kwao walijificha kwa takriban miaka 4 katika pango moja kwenye milima ya iliyokuwa wilaya ya Taita Taveta, eneo la Undanyi, huku wakiendeleza mikakati yao ya kupigania uhuru wa taifa letu. Mtazamaji, sijui kama unajua kwamba sita hawa kwanza waliweza kuzuiliwa huko Taita Taveta. Kama hujui, kupitia KBC Channel 1 moja kwa moja unayapata haya. Mtazamaji, vile vile pia sita hawa walishtakiwa kwa njama za kutaka kupindua serikali ya ukoloni chini ya vuguvugu la Mau Mau. Mtazamaji, Oneko na Ngei walikuwa mawaziri baada ya Kenya kupata uhuru, huku Kagia na Kubai wakiwa mawaziri wasaidizi. Kagia aliwahi kuwa mbunge pia wa Kandara mnamo mwaka 1963 na waziri msaidizi wa elimu mnamo mwaka 1963 kabla kukwaruzana na hayati Mzee Jomo Kenyatta kabla ya kufutwa mnamo mwaka 1964 na kupoteza ari ya siasa. Mtazamaji, ni historia ndefu ambayo haiwezi kuisha kwa sasa wala sasa hivi, ila siku hii kufuatia kupitishwa kwa katiba mpya mnamo Agosti mwaka wa 2010 ilibadilishwa jina na kuitwa siku kuu ya Mashujaa,
kuwaenzi Wakenya wengi ambao kwa njia moja ama nyingine wamechangia katika sekta na fani mbalimbali kama vile michezo, wanahabari, siasa, jamii, ambapo tumeshuhudia Wakenya wengi wakitunukiwa hadhi hii. Popote ulipo mtazamaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za 12 makala ya Mashujaa kutoka uwanja wa Uhuru National Stadium hapa kaunti ya Kirinyaga. Mimi ni mtangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Mwamkondo Makinika. Mtazamaji, sherehe hii ya Mashujaa ni ya 12 tangu kuasisiwa kwa katiba mpya na ni ya 9 chini ya Rais Uhuru Kenyatta, na itakuwa yake ya mwisho kama rais katika awamu yake tangu alipochaguliwa mnamo mwaka wa 2013. Sherehe hizi mwaka wa 2013, 2014 na 2015 zilifanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Aghalabu miaka yote zimekuwa zikifanyika katika uwanja huo. Na vile vile pia mtazamaji, kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta, kufuatia mkutano wake na magavana 47 katika ikulu ya Nairobi, sherehe za kitaifa zimekuwa zikifanyika kwa mzunguko katika kila kaunti, huku kaunti ya Machakos ikiwa kaunti ya kwanza kuandaa sherehe hizi mnamo mwaka wa 2016. Mnamo mwaka wa 2017 sherehe hizi zilifanyika katika bustani ya Uhuru. Mwaka wa 2018 zilifanyika katika gatuzi la Kakamega. Mwaka wa 2019 zilifanyika katika kaunti ya Mombasa kwenye bustani ya Mama Ngina. Mtazamaji, sherehe za Mashujaa kwa mwaka huu hapa ni za pili uwanjani tangu janga la corona lililogubika ulimwengu, huku Kenya janga hilo likibisha hodi Machi mwaka wa 2020, ila ziko chini ya kanuni na taratibu za Wizara ya Afya. Taratibu ambazo tumezipata hapa mtazamaji ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuwasili katika uwanja huu wa Uhuru mwendo wa saa 5 bado dakika 5, na kabla kuwasili kwake atawasili naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kama tulivyokuwa tukikwambia na wenzangu, umeona wakifanya tayari maspika wa mabunge yote mawili, ikiwa ni bunge la kitaifa na lile bunge la seneti, tayari wamekwisha fika hapa. Jaji mkuu Bi Martha Koome tayari yuko hapa, wabunge mbalimbali, maseneta mbalimbali, magavana mbalimbali, viongozi wa tabaka mbalimbali mtazamaji vile vile pia wako hapa. Labda tu kukuarifu mtazamaji ni kwamba hii leo Kenya itakuwa mwenyeji wa rais mgeni ama mgeni rasmi katika shughuli ya leo. Atakuwa ni rais wa Malawi ambaye anajulikana kama Lazarus Chakwera, ambaye atakuwa hapa mtazamaji, na vile vile pia ataweza kuandamana na mke wake Bi Monica. Mtazamaji, nitakujuza mengi kuhusiana na Lazarus Chakwera ambaye ni mwanatheolojia na mwanasiasa, na ana mwaka mmoja na miezi 4 mamlakani kama rais na pia waziri wa ulinzi. Sijui kama ulikuwa unajua mtazamaji kwamba huyu rais wa Malawi pia kule nchini kwake ni waziri wa ulinzi, na ana umri wa miaka 66, ana watoto 4 na mkewe Monica Chakwera, na ni rais wa 6 wa Malawi. Kumbuka yumo humu nchini kwa ziara rasmi ya siku 3, ambapo hapo kesho tarehe 21 atakuwa moja kwa moja anaalikwa rasmi katika ikulu ya Nairobi na Rais Uhuru Kenyatta. Mtazamaji, ni kwamba urafiki wa Kenya na Malawi haukuanza leo, ulianza mnamo mwaka wa 1963, na utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 aliyekuwa rais Mwai Kibaki alizuru Malawi na kukutana na mwenzake Joyce Banda, ambapo walikubaliana kuimarisha biashara na diplomasia na pia kuimarisha amani na usalama. Mtazamaji, mataifa haya mawili ya kibiashara yote ni wanachama wa COMESA. Kenya msikilizaji hupeleka au kuuza mafuta, baking powder, vifaa vya kuunda, vyombo vya jikoni na meza, mashiti mazito yani blanketi, bidhaa za urembo, pipe za kunyunyiza. Na moja kwa moja hapa naona tuko naye speaker wa bunge la tuko naye speaker wa bunge la seneti Mheshimiwa Lusaka. Yes, I'm happy with the attendance because we are still observing the COVID protocols, so we don't expect that the stadium will be filled to capacity the way we have been doing without the COVID challenges. So I think this is okay, it's commendable. We want to thank the people of Kirinyaga for this warm reception, and I'm sure that everything will be fine.
Hapa tu kwa Kiswahili, Mheshimiwa Spika, una ujumbe gani kwa Wakenya ambao siku ile wanaadhimisha sikukuu ya Mashujaa, na mchango wenu kama bunge la Seneti mnajivunia vipi kama Mashujaa? Sisi kama Mashujaa tumeunda sheria ambazo, kama mimi nikiwa spika wa Seneti, sheria nyingi ambazo tunaunda ni za kutunza ugatuzi, kwa sababu ugatuzi ndio jambo moja ambalo tunajivunia kama Wakenya, kama ile constitution ambayo ilikuja. Na kushukuru Wakenya, kwangu mimi Wakenya wote ni mashujaa. Licha ya challenges ambazo tumekuwa nazo, wamestahimili na kuweza kuona kwamba nchi yetu inabakia kuwa kitu kimoja. Wewe ni bunge wa spika la Seneti, lakini mara nyingi sana imeonekana kwamba bwana spika huwa unaegemea upande mmoja katika maamuzi ya bunge lile la kitaifa. Sijui hoja hiyo isemaje? Mimi huyu spika yuko upande mmoja. Mimi nimekuwa nakaa katikati kabisa. Hakuna hata siku moja nimeegemea upande wote. Mimi nafuata sheria, nikiwa pale na kuwa guided na standing orders na katiba. Na vile katiba na standing orders zinasema nifanye, ndio mimi huwa nafanya. Na unajua ukitoa uamuzi sio kila mtu atafurahia. Usipotoa uamuzi hakuna mtu atakasirika, lakini mahali ya kutoa uamuzi lazima upande mmoja ukasirike. Kama bunge la Seneti mnatetea vipi ugatuzi? Tutatetea ugatuzi kwa kuweka sheria na kutunza sheria, kuhakikisha kwamba zile sheria ambazo zinaweza kurudisha yale yote ambayo tumepata kama nchi na kwa ugatuzi atukubali. Pia tumehakikisha kwamba kwa wakati huu mara ya kwanza shilingi zaidi ya 370 bilioni zinaenda kwenye counties zetu. Kumbuka kwamba ile formula ambayo tumetumia mwaka huu iliangushwa mara 11 ndio ikapita, na ingechukua miaka 7 ndio counties ziweze kupata ile pesa ambazo wanaenda kupata wakati huu. Kwa hivyo mimi najivunia nikiwa spika kwamba pesa nyingi wakati huu tumeweza kupeleka kule kwenye counties zetu. Asante sana kwa nafasi yako. Asante sana. Naam, bila shaka mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia, huyo alikuwa ni spika wa bunge la Seneti bwana Ken Lusaka akiweza kuzungumza nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Uhuru International Stadium, na wakati wowote kuanzia sasa mtazamaji, gwaride la heshima litakuwa linaingia hapa. Na mtazamaji, ni kwamba tuko moja kwa moja katika uwanja huu wa Uhuru National Stadium, na kama alivyokuwa tunakuarifu kabla kuweza kumpokeza mwenzangu hapa John Jacob Kieria, ni kwamba mataifa ya Kenya na Malawi yana urafiki wa kiasi cha haja ambacho nimekuambia bidhaa ambazo Kenya hupeleka na kuuza kule Malawi ni pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya jikoni, mashiti mazito, bidhaa za urembo, pipe za kunyunyiza maji, magurudumu, vifaa vya kutengeneza vyoo, bidhaa za kutengeneza nguo, siagi, sabuni na mengi mengine. Na kwa upande wake Malawi, hapa nchini huleta mbegu za mahindi, mawe ya vito na tumbako. Sijui tumbako mtazamaji unaielewa. Na moja kwa moja basi, kabla kuendelea na matangazo haya, niko na mwenzangu hapa John Jacob Kierie. Tuko hapa kuhakikisha kwamba runinga ya Channel 1 inakupeperushia matangazo haya mubashara kutoka uwanja wa Uhuru gatuzi la Kirinyaga. Asante sana mwenzangu Mwamkondo. Swahili kisafu hicho. Asante tena sana. We continue with the coverage of the Mashujaa Day celebrations here at the Uhuru International Stadium. Guests continue to troop in. We expect by 10 o'clock the event should have started, and then the arrival of the president about 30 minutes later. Whether that program will drag obviously is subject to how time goes. The weather is still gloomy. That means that it could have delayed a few things because for the military to prepare to fly the planes that they fly normally in national celebrations, the weather must be good. Obviously in the morning there was a bit of contemplation whether they would continue with the exercise of flying planes above the stadium, and obviously it was a matter of wait and see how this weather goes. It's clearing up a bit, but it's still gloomy, and therefore we're waiting to see what happens and whether this program will have a little bit of delays because of how the weather is. Now, Mashujaa Day celebrations is quite a historic event, and from the pictures you see, Kenyans are elated about this day. President Uhuru Kenyatta initiated this process of ensuring that national celebrations are taken to counties as a way of decentralizing the celebrations, to remove the concentration of celebration from Nairobi County or Nairobi, which is the seat of power if you were to argue that way, and then take them to counties. Now Mashujaa Day celebrations right here in Uhuru International Stadium in Kirinyaga County, and residents are elated. One of the things you will notice in this town,
I would say, I would be hesitant to call it sleepy, but it was a sleepy town before President Uhuru Kenyatta announced that the Mashujaa Day celebrations would actually be in this county. And therefore, once that announcement was made, obviously the preparations began to make sure that Uhuru and Kirinyaga is ready to host the Mashujaa Day celebrations. PS Kibicho leading the efforts to ensure that this county is ready. And you can see the magnificence of the roads that are, coming into Uhuru and Gurubani. When you see the magnificence of course, a testament that the announcement by President Uhuru Kenyatta that Mashujaa Day celebrations will be held here was quite something you would say that woke up this sleepy town that is called Uhuru or Gurubani, if you like it. We continue waiting for the arrival of guests that are coming into the celebrations. President Uhuru Kenyatta will lead the nation. And in the order of entry, obviously, like I told you, Speaker J.B. Muturi is here. The Speaker of the Senate, Ken Lusaka, is also here. The Chief Justice, Martha Koome, is here. Those are, the leaders of the other two arms of government. So what we are waiting for now is the arrival of the third arm of government, that is the executive, led by cabinet secretaries, the deputy president, and then the president, and then the chief guest of President Uhuru Kenyatta, who is Lazarus Chakwera of Malawi. So we're going to hand you to Timothy Kipnusu, who is on another corner of his stadium, to update you on what is happening on his end. I'm seated close to the dais, so I'll be seeing who comes in, and I will be telling you who is not in. Obviously, the former Prime Minister Raila Odinga has been campaigning in Meru and Embu with his Azimio La Umoja campaign. So you expect him here on that dais, as well as the other One Kenya Alliance leaders, Deputy President William Ruto, the serious contenders in the presidential election coming in the 2022 general election, and any other national leaders will be notifying you who is in. For now, Kipnusu. Moja hapa kutoka katika uwanja wa kimataifa wa Uhuru, gatuzi la Kirinyaga, gatuzi namba 20 ndio imeandaa 20 hii. Sawa? Na mtazamaji, hayawi huwa na chururu sindondondo. Hatimaye siku ya Mashujaa hapa kwenye uwanja wa kimataifa wa Uhuru katika gatuzi la Kirinyaga, sherehe muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, ambapo tunawakumbuka wale waliojitolea muhanga kwa hali na mali, nyuta na mate, udi na uvumba, kuhakikisha kwamba taifa hili linakombolewa kutoka kwenye minyororo ya mbeberu. Na ni siku ambayo bila shaka tunataraji kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta aweze kuongoza sherehe hii, kilele cha sherehe hii ikiwa ni hotuba ya kiongozi wa taifa. Kukumbuka kwamba mgeni wa heshima katika maadhimisho hii au sherehe hii ya Mashujaa ni Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, na akiwa ameandamana pamoja na mke wake. Rais huyu aliweza kuwasili katika taifa hili hapo jana, tayari kuhakikisha kwamba sherehe hii ni ya kufana zaidi. Na baadhi tu ya viongozi wakuu serikalini kama vile Spika wa bunge la Seneti Kenneth Makelo Lusaka, Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi wameweza kufika hapa katika sherehe hii muhimu zaidi katika uwanja wa kimataifa wa Uhuru. Ni uwanja wa hadhi ya kimataifa na ni uwanja ambao unaweza kumudu watu wapatao 10,000, lakini kutokana na mikakati ya kupambana na janga la COVID-19, serikali imeweza kuhakikisha kwamba ni watu 3,000 tu pekee ambao wanaufika hapa na kuhudhuria maadhimisho haya ya sherehe ya Mashujaa. Na bila shaka tunapozungumzia Mashujaa, mtazamaji, taswira inayotujia ni wale hili kama vile mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta, Kungu Karumba, Bildad Kakigia, Ochieng Oneko, Fred Kubai, Paul Ngei, ambao ni maarufu zaidi katika taifa hili kuhusiana na kuweza kukomboa taifa hili kutoka kwenye mnyororo ya mbeberu. Maudhui katika sherehe hizi ni inji yangu, jukumu langu. Mimi ni Mkenya, ambaye inadhihirisha kwamba ni lazima tuweze kujivunia sisi kama Wakenya, tukuze demokrasia ya taifa hili tunapoishi katika taifa hili. Na vile vile ni muhimu zaidi kufahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuja mashinani ili kuwapa fursa
wale wakaaji kutoka gatuzi mbalimbali au magatuzi mbalimbali kuweza kutagusana na viongozi wakuu serikalini. Kumbuka kwamba sherehe hizi zimekuwa zikifanyika katika jiji la Nairobi, katika uga wa Nyayo au pengine katika bustani ya Uhuru, lakini Rais Uhuru Kenyatta alihakikisha kwamba sherehe hizi zinakuja mashinani. Kumbuka kwamba mwaka jana sherehe hizi zilifanyika katika gatuzi la Kisii, mwaka 2019 katika gatuzi la Kakamega, 2018 kwenye gatuzi la Mombasa. Vile vile ni muhimu uweze kufahamu mtazamaji, hii ni maadhimisho au sherehe ya mwisho chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tunataraji kwamba siasa itakuwa inarindimwa hapa katika uga wa kimataifa wa Wanguru, masuala kuhusiana na usajili wa wapiga kura, na tunatumai kwamba itazungumziwa na kiongozi wa taifa. Kumbuka kwamba zoezi hilo linaendelea kwa sasa na litakuwa linatamatika Novemba tarehe 2. Japo masuala yameweza kujitokeza waziwazi kwamba Wakenya hawajitokezi kuweza kujisajili kama wapiga kura, ubwabwa wa mapuhuza miongoni mwa Wakenya umewajaa shingoni. Kwa hivyo tunataraji kwamba masuala haya yataangaziwa. Vile vile tunataraji kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote humu nchini atazungumzia swala hili nyeti alilozungumzia alipokuwa katika taifa la Marekani kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Swala hili la maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya haki ya kimataifa kuhusu mpaka wa Kenya na Somalia. Kumbuka kwamba alipuzilia mbali uamuzi huo uliotolewa, akisema kwamba inahujumu dhima ya kimataifa kuhusiana na swala zima la mipaka. Kumbuka kwamba alikula kiapo kuhakikisha kwamba mipaka inalindwa, na ni swala ambalo tunataraji kwamba vile vile atalizungumzia. Sherehe hizi hufana zaidi mtazamaji kupitia vikosi vya ulinzi, yani KDF, na kuna ile jeshi la wanahewa ukipenda Kenya Air Force, jeshi la wanamaji Kenya Navy, jeshi la nchi kavu ukipenda Kenya Army, ambao watakuwa naipamba sherehe hii. Na vile vile kuna tumbuizo au watu tu ambao watakuwa wanatumbuiza wageni ambao wamefika katika sherehe hii katika gatuzi la Kirinyaga. Kwa mkutasari tu mtazamaji, gatuzi hili la Kirinyaga linaongozwa na gavana Ann Mumbi wa Iguru, na ni gatuzi maalum, manake ni gatuzi mojawapo katika uchaguzi wa mwaka 2017 iliingia kwenye daftari za kumbukumbu kumchagua mwanamke kuwa gavana. Kumbuka kwamba kando na gatuzi hili kuna gatuzi la Kitui ambaye inaongozwa na Charity Kalukingilu, na gatuzi la Bomet ambaye ilikuwa ikiongozwa na Joyce Laboso ambaye kwa sasa ni marehemu. Kwa hivyo ni gatuzi mojawapo ambayo baadhi tu vya wale ambao wana ari na tamanio kujitosa kwenye ulingo wa siasa mwaka 2022, hasa wanawake, ni gatuzi la kupigiwa mfano na kuwapa motisha kwamba mwanamke vile vile anaweza kupewa uongozi wa kuongoza taifa hili, iwe katika nafasi ya wadhifa wa ugavana, wadhifa wa ubunge, wadhifa wa mwanamke, pengine wadhifa vile vile wakilishi wadi. Na kwa hivyo ni swala nzuri ambalo vile vile linatupatia uwalishi kwamba ni vizuri kuwapa viongozi wanawake nafasi kuongoza taifa hili. Kumbuka kwamba swala hili la jinsia limekuwa likizungumziwa katika mabunge yote ya taifa hili, mabunge la Seneti na bunge la kitaifa, na ni swala nyeti. Bila shaka vile vile ni vema uweze kufahamu gatuzi hili linazingirwa na magatuzi mane: gatuzi la Nyeri, Meru, Murang'a, Machakos na vile vile gatuzi la Embu. Gatuzi hili ni la kipekee na linafahamika zaidi kwa ukuzaji wa mpunga, ukipenda mchele mtazamaji, na ni gatuzi ambalo limechangamkia maswala ya kilimo. Na baadhi tu ya wale viongozi ambao tumeweza kuwaoji wanahabari wenza kama vile Jacob Kioria na vile vile mwenzangu Victor Lo kuzungumza na wale ambao walipigania ukombozi wa taifa hili, wameangazia kuhusiana na kilimo, manake kilimo ni uti wa mgongo wa taifa hili. Na kwa hivyo ni masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta vile vile katika ajenda 4 kuu ya serikali ameweza kuzingatia kuhakikisha kwamba kilimo kinachukua nafasi kwa wananchi ili waweze kujiimarisha mtazamaji. Kwa hivyo tutakuwa hapa kukuletea uhondo kamili kuhusiana na sherehe hii ya Mashujaa. Kwa hivyo kuwa tisti kutegea runinga hii yenye ushawishi mkubwa KBC Channel 1. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, usibonyeze kibonyonyo. All right, we still continue with the coverage from this end. I'm close to the dais, speaking to some of the leaders who are coming in into Uhuru Stadium right now.
the Member of Parliament for Nyeri Town, Ngunjiri Wabugu, is already with us. Thank you very much, Mashujaa, for being with us. Thank you very much, and asante for inviting me to come and speak to you. Absolutely. The Mashujaa Day celebrations coming to the Mount Kenya region. How significant is that? First and foremost, I think as leaders of our region, we are very, very grateful that the president has decided to do his last Mashujaa Day in office in our region. I think it's recognition of the fact that it's a region of heroes. We have historical heroes, the Mau Mau. We have contemporary heroes, people in business. We have young people who are emerging. And I think it's a message, and personally, and I hope we're going to hear it from the president, as a country, we need to get into the habit of defining heroes, be able to celebrate them, because that's how we give hope. Part of the reason we keep saying our youth are hopeless is because we haven't figured out how to define heroism. And we need to be able to define heroism, keep celebrating it, and this is a very good way of doing it. And we are glad as leaders of this region, where we own the president, as much as it belongs to the whole nation. We own him, and we consider him one of our sons, one of our fathers. We are happy that he has decided to come here. And we are happy to see Uhuru Stadium. I did not know there's a stadium like this. And sometimes it's good to travel. This kind of activities are able to show the rest of the nation what is happening, because we talk about national development, but really when you think about it, there's no national development. Every development happens somewhere, and in that place it is local. The rest of the country might call it national, like here we're talking about Uhuru International Stadium, but the people of Kirinyaga know they have a stadium. You know, when you go to Mombasa and you find the port, the people of Mombasa have a port, but it's a national project. So this is a good way of showcasing. I love the fact that this idea of going around into different parts of the country began with this president, and we hope that even after he transitions, the next president will do the same thing. You talk about defining heroes, and some of that work is actually in the National Assembly. Yes. Do you think we are celebrating our national heroes the way we should? I think part of the problem of contemporary conversations is that heroes tend to be in retrospect. You look at, for example, the president is going to be judged in retrospect. We are going to look at his legacy after he leaves office, and that is how you define whether somebody was a hero or not. But then also, as you define heroism, you learn what you can do to also be a hero when your time comes. How about whether it is in parliament to do legislation, to do representation, to be able to stand for something, to have principled positions. And for example, for me in parliament, I hope to see a lot more principled conversations about our politics. The reason our politics is looked at negatively is because the people playing it tend not to have principles. We need to have a situation where our politicians have principles. Then that becomes a definitive characteristic of what a hero looks like in parliament. Because being a hero, you can be a hero anywhere. You can be a hero in sports, you can be a hero in academia, you can be a hero in business, you can be a hero in politics, you can be a hero in media. So the thing is, what is it that calls you a hero? And this, comes when Kenyans are really wailing over the high cost of living, Mheshimiwa. Just the other day we see a report, very few members stand up to debate, the reduction of, costs of fuel prices. What is happening? First, I was in parliament. You were in parliament yourself, yes. Myself. And I think the whole idea of the seasons, we are now getting into a political season. And we're going to have some members of parliament who are going to define their own interests ahead of the national interest. And that's just how it is. So, again, this is where you as a voter make a decision on who you want to vote for. This is how you judge whether the person you voted for is a hero in terms of politics. Yes. As we wind up, I'm thinking about the cash crop here obviously being tea, coffee, and there's rice where we are in the constituency called Mwea. A lot of rice. But when you listen to farmers, particularly tea farmers and coffee farmers, there's one question obviously. What will President Uhuru Kenyatta's legacy be when it comes to issues of guaranteeing farmers wonderful returns? I think one of the things that we're going to thank this president for in regard of coffee and tea and cash crops is that he has created the market. He has opened up the market. Now, I have a problem with guaranteed returns because you need to be able to harvest and to benefit from markets. You need to be able to identify a good market and sell your product, just like you do any other product, whether it's maize and other things. We have people who are making money from coffee. The problem is that it's not been the farmer. So it's not that coffee is not making money. The issue has been the farmer is not making money from coffee. So it was about disorganizing the cartels that were running our various cash crops because the crops are making money, but the money has been getting stuck somewhere along the way, and the president has done everything he can to dismantle those kind of cartels. You've talked about Mashujaa Day celebrations being President Uhuru Kenyatta's last, under his regime. We're headed towards an election. How do you think today, the celebrations being in Uhuru Stadium, Mount Kenya region, where the president hails from, how do you think it will shape the politics of 2022? I think we continue seeing, I've just seen Musalia here, and I know we're going to see a lot of other leaders who are hoping to take over from the president coming here. It tells you something. One, that this president is going to have a lot of influence over where
we are going in 2022. Everybody wants, even the people who are saying they don't want to be endorsed by him are crying that he has refused to endorse them. So we know this is a big thing. This is a big thing for us, and as one of the people who has stood with the president all through, I'm very, very proud of what he has done, and I know that he's going to influence us positively as we go into 2022. Do you want to celebrate any Mashujaa before we let you go? I think for me, I have a lady who lives near my village. She's Phil Marshall Mudhoni. She was in the Mau Mau. Yeah. She actually lives within the same place I live in Nyeri, and that lady, I celebrate her, and I keep saying we haven't done enough for that generation. I know this government has given, we have this Pesas Awaze, a lot of the people from Mau Mau who are still alive benefit from that program, NHIF, which we've been trying to make sure they all get, but we haven't done enough to celebrate that, and I want to celebrate Phil Marshall Mudhoni today as I go to sit down. All right, asante sana. Ngunjiri Wambogo, the member of parliament, Nyeri Town constituency, speaking to us about the general feel, particularly from Mount Kenya leaders, the leaders who hail from this region, about what Mashujaa Day means for them, the last under President Uhuru Kenyatta's regime. Remember, this concept of Mashujaa Day came about after the adoption of a 2010 constitution, the constitution that we are under. But let me touch a little bit before I hand over to Kipnusu and Victor. As regards some of the issues Kenyans expect President Uhuru Kenyatta, or the hope that Kenyans have that President Uhuru Kenyatta will address, first of all is the cost of living, the high cost of living that is experienced in the country owing to the high fuel prices. Not just fuel prices, even commodity prices in the country are on an up high, and of course Kenyans expect President Uhuru Kenyatta to address himself to that matter. There's also the issue of COVID-19 restrictions. There are people who are wailing and saying the COVID-19 restrictions by the Ministry of Health have actually killed business, and therefore we'll be looking to see whether President Uhuru Kenyatta will address himself to that issue. Jude Jomo, the member of parliament for Kiambu Town, joins me on set. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. How is the Mashujaa Day? Nafurahia sana na pia nafurahia kuwa hapa Kirinyaga, kuona pia sehemu zingine za nchi vile ziko. Haya ndio maadhimisho ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta kama rais wa Kenya, maadhimisho ya Mashujaa, lakini amechagua kwamba siku hii iwe katika Mlima Kenya. Sijui nyinyi kama viongozi wa Mlima Kenya mnasikia vipi? Tunafurahia yenyewe Mashujaa Day kuwa hapa, lakini kama unavyojua hii ni style mpya ambao imeanzishwa kama nchi, kuhusisha hizi national days ziwe zikifanyika katika sehemu tofauti za nchi, ili hata kila mtu wa nchi anasikia kweli, sio Nairobi tu, kwa sababu kitambo tulikuwa tunafanya hizi sherehe zote zikiwa Nairobi, lakini mashujaa wamejaa kila pahari ya nchi na kila sehemu ya nchi inatakiwa pia kusherehekea. Sasa leo watu wa Kirinyaga wataona vile national days zinakuwa zikisherehekewa. Nakumbuka juzi tulikuwa Meru, siku ingine tumekuwa kule Machakos, siku ingine tumekuwa Kakamega. So nchi yote inafurahia kuwa inahusishwa katika hizi national days. Wakati ambao rais atazungumza pale, kwa sababu unawakilisha wananchi wa Kiambu constituency, sijui una yepi ambayo unatarajia rais kwamba ataweza kuyataja, mambo ambayo yanamguza mwananchi wa kawaida? Ya kwanza ni kuwa tunaelekea katika mwaka ya uchaguzi, na tulize wale ambao wanafanya campaign wawe matamshi yao ni ya kuleta amani na sio ya kugawanisha Wakenya au kupiganisha Wakenya. Ya pili, ningependa sana atambue mashujaa, sio wale tu mashujaa ambao walipigania uhuru, sio wale mashujaa ambao ni wa huko zamani. Tuna mashujaa wa leo, mashujaa ambao kwa sasa wanapigania nchi yetu kwa njia mbalimbali. Tuna mashujaa ambao ni askari wetu, wamekuwa kule Somalia wakipigania nchi yetu. Hao mashujaa tunawapenda na tunawashukuru na tunawapongeza na tunawashukuru kwa service yao. Kuna mashujaa wengine wa jia maalum, na hao ni mashujaa ambao kutoka mwaka jana wamekuwa wakipigana na ugonjwa wa corona. Madaktari wetu, nurses wetu, madriver wa ambulance ambao wamesaidia sana wagonjwa wetu wa ugonjwa wa COVID. Ningependa washukuru, na mimi pia na washukuru sana. Najua wamejitolea vizuri, wameweka maisha yao kwa laini ya hatari, kwa sababu ingekuwa rahisi sana wao pia kuambukizwa hiyo ugonjwa, lakini wamejitolea na wamefanya kazi mzuri. Na kusema kweli, katikati hapo hata wengine wameambukizwa hiyo ugonjwa na wamekufa. Tuna mashujaa wengi wa leo, wakulima wale ambao wamekuwa kwa mashamba yetu kuhakikisha kuwa hata kama kuna kiangazi nchi yetu inapata chakula ya wananchi wake kukula.
Kuna wale ambao wanasema ukiangalia bunge limetepetea wakati wa kutengeneza sheria ambazo ni za kuwasherehekea hawa mashujaa wetu, na unapata kwamba bunge linalaumiwa kwamba halijatengeneza sheria muhimu za kusherehekea mashujaa wetu ili kuhakikisha kwamba pia wao wananufaika. Nafikiri kuna sheria ambayo tayari imepitishwa ya kuangalia mambo ya mashujaa. Lakini nakwambia mashujaa hatuwezi kuwasherehekea kwa kuweka sheria. Mashujaa tutawasherehekea kwa kuwatambua wao wenyewe na kutambua ile kazi ambao wamefanya, kwa sababu it is only by doing that ambapo tutatayarisha shujaa wa kesho. Na shujaa wa kesho ni yule utafanya kazi yake ya leo kwa kimaarufu. Nafikiri hapa tutaondoka kidogo tusije tukafungia jeshi. Tutarudi tu nyuma kidogo. Okay. So ile tukitambua mashujaa wa leo wa zamani, tutawatayarisha mashujaa wa leo ili waweze kufanya kazi yao. Sasa hawa wanapita pia ni mashujaa wetu na tunawapenda, na wanafanya kazi ambayo ni mzuri sana ya kulinda nchi yetu ili tukue tuna amani na tuweze kufanya kazi. Tunapomalizia mheshimiwa, sherehe hii ikiwa ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta, sijui ikifanyika hapa nazo siasa za Mlima Kenya zinaendelea kuchacha, kutaendaje? Siasa za Mlima Kenya zinaendelea kuchacha, na ni kwa sababu Mlima Kenya ni kama shamba ambao iko na mimea ile mzuri, na hii mimea inatakikana na kila mtu, na hiyo siasa itaendelea kwa sababu watu wanataka kuja Mount Kenya watafute kula. Tunawauliza kitu moja, wakuje Mount Kenya kwa amani, wakuje Mount Kenya kwa heshima. Hatutaki watu wa kutuletea vitisho au watu wa kutupatia threats. Tunataka watu ambao wanakuja kuomba kura kwa amani na kutuambia tukiwapatia hizo kula nao watatufanyia kazi gani. Asante sana mheshimiwa wa Kiambu Joma. Tukizungumza naye kidogo, nina mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Murang'a, Bisabina Shege. Tuzungumze naye kidogo tu tusikie ni yapi anayo ya kusema. Mheshimiwa, karibu sana. Kwanza, sherehe za mashujaa kufanyika hapa katika eneo la Kirinyaga, sijui unajisikiaje kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya? Nimefurahi sana kwa sababu najua sherehe za hapo awali zilikuwa zinafanyika Nairobi, na tumeona huu ni mwelekeo mzuri ambapo sasa tunaona sherehe zikikuja mashinani. Zikija mashinani kuna maendeleo ambayo inafika hapa. Kuna watu wajaifika Kirinyaga wamefika siku ya leo, na haswa Kirinyaga kwa sababu iko karibu na Mlima Kenya. Tunatarajia kwamba yale maneno ambayo itakuwa ni mashujaa mwisho wa Mheshimiwa Rais itawapatia watu wa mlima na pia Kenya mwelekeo. Kama tunaenda 2022 mwelekeo wetu utakuwa wapi? Yes. Najua unawakilisha wananchi wa kaunti ya Murang'a, na kuna yale tu matatizo ambayo yanawakumba. Sijui unatarajia rais aseme vipi wakati atakaposimama particularly kudili na shida zile?